Hodi yangu. Muda be yangu na kwe. Musa. Mama Lewis. Na munzu mwazenu. Mama Luseno. Kumbe wizi uliwanga. Musa ndakaza hango anongo no humundu dai. Awa inuziha. Mbe nimbiri mundu chebusono yeyo kuza kwenya isukali kidogo. Lewis baliota. Ube wikhale mutso wonyene khambe ambunde kule. Amba kwikale kwa Asia niwe kidogo. Kalinzi zikara dabe. Ndali kuza ni ripoti fulani jani nanji. Komoromeni hivi. Zerite. Karibu. Sana. Mama Lewis kaanza kushikombe shamazi kidogo mama yangu yuko. Nzikara da. Beni wanziza na ndaliza nilingana lyukobola ndi. Nduranziza. Umwana hano mwidara. Abeho garore kanu mwi. Ku ombenze range ku ngobe hano. Pa mama Luseno. Kubola yakanikirikali. Shula sainda akabowa biminyoli byanje. Indika yanje ndabere ndasunga anyuma. Ngoni butuku ndanyola indikizira. Ungoro mwana mwenu yenyandi. Wa? Ingide yazi. Nuwama na mwana mwena akora mangana midaro. Shipendi yabere munuta. Lakini lo yarangi kuroreka ye lo bere mweri kwere. Bindu byanje anu bikora sana. Kali indika yanje yaje. Suspecta nene ine abukulindika yeni. Ngobola nyima jo azimu ijo ne mimi miraidal. Nirama jo koroga kolekuna jo muhiri letu dal. Orekane najo. Ugutura karuru orekane najo. Ubula umbuli kulinze guga wobo umbuli. Guga. Nwina ko bole nzeni muruti. Ibulo na kumangana gabantu. Kuniba ibo waba kumuloji ta. Nze nambe ndumuloji. Mandu banyaba kukosanye nzeniwe. Nzimbe kumuloji tawe. Singobola abantu bambole yamangana goko kusi. Na nze kulinda kukugaya orekane nibindi ibyo. Umundu shanyara kukugina kumakuba gutakoranga ta. Kuduka gabe agokora niko kabandu barora nokora ni bamba bareka maripoti ango kungugaya nzakani mbulaza kuyiba majeni yazo nze nurona nzinza nakuba muruti nani baba olandoka bakobole ni wina wenze ndoka inze ngobola giri gene kutula muhiri yetu kutula ne korombwa kwaingira kukumangana ago dabe na neba gaba giri koteba kuri ibumiso kurwanda utiranira kukandi tawe kadanwa nwageri tanga ku kokora oreke kabisa roberufwe kutula karu mburire nyakani nabantu bangadiraza mpango gwende ko ndikhuna gota sasa icho kijiranje nengo bola ndi umwana uru akasuspecta ndi numiri na nze nakutura hanga kugarabide uza kombenzera kuhango henera kijira kaliro seno nembora mbore rosena ranendera hango anindira kuhoda abene campaign yakaturila ya nibimino byange veha choba kuri bibi nuabori bibyo byakuze ku okore bidisana rwando ranga ndi nenzia nubeta ndi uzaga kukuba kurusi ndi no henza na nokora no mbenzerizira ku Mama Luseno. Kubola yakanikirikali. Shipendi lo verena khali madala muni. Bindu byako rikuta. Lakini sailo abikhabira yana khabagi ke khakho. Lo yenya kubira khutsa paka musingiritse mbenze mu bagi ye shina shirimu. Na ndiba ndanyola khumuze shindu khali khulinga kho. Kichira biminyoli byanje byako hiya. Paka ambore wa iranga.
abantu bashirikiana nabo. Agende na girigari kalinze mbeni lihenda moyo sana kigira rwana ndurindi nenzia moyo gwago bekuhimba hasana kigira mwana kebendi okutone aza muno akoramangana gatabe marahida nambuli batende banyingi balira kururiranga zingoko zizyo abandi zingida abandi kindiki na bindiki so namangana mingi sana gabandu bakatanga kubitiramu kuyibengo homba kurutigara hano ndi nuyanza umuhenzerize kabisa nuizukana n'umunora akabaga kara wagurukize niga mama bena agenge ku mugongo omeke sure orore nikindike kebe mugati na nononga kindu kebemu utamureka kudya uranga abatende nuwaka mmanyada Mama Luseno kakubora yakanikirikali wamanya tsinze mbetsa mundu mutama kunda yakana kutsana shipendi numubaki ene nyono nabi kimbi minyoli kuri hivi umanyi shindu kuri shiminyoli munda akingira ku mubaki ta lakini ninji nyoli mubaki umanyenda fumula paka ndiri ndio da umundu kururo mwibi nirazi hango ukuba wakakuba mamutuma na basigari baze ibakaza bagenge bazya naye kuba muhadabu wene lakini yibi no moro kobe wite kana yibi barakugumira uzie mugati Mbe wananchi Mirembe. habari yenu Nzuri. huyu ni Waingo amekuja kuwatembelea leo amekuja kuangalia Madala bila hiko nimeleta salamu mingi kutoka kwa mbunge wenyu na governor na nimekuja hapa naomba kiti MCA huyu MCA nataka kurekebisha mambo ya Madala hii Madala unaona hapa kwetu kuna shida ya stima kuna shida ya njia na mnaona hata security iko chini kidogo so nimefurahia wananchi mmeningojea na nataka tufanye pamoja kazi sasa wananchi nimeamua kwa hii muda mtanipea kura zenyu nitasimama pamoja na nyinyi nitawafanyia maendeleo yenye mnataka ndakola maendeleo kosi madalum ndeinua vijana nitawatafutia basari watoto wafanye nini wasome so kabla sijaenda ningependa kukaribisha hata mzee mmoja atuambie anataka Waingo akisimama kuwa MCA wa Madala atawafanyia nini na mnataka inchi kuwa haje so nataka muendelee kabisa muniambie vile mnataka nikisimama niwafanyie kazi ya Madala vizuri nikiwa kama MCA wenyu hapo Waingo. yes Kana lunya wala ikasi yumukanzela yi ola khora makuba kali malay sikali ndio yeah na luko wala ikasi yeni ano mawenu pakusi sasa musako lu David Swari Rei indani nyobwe musiubu bakuwa kwa mundu tao sitapakua mtu yoyote nitainua wamama wote wale wenye wanajiweza na wenye hawajiwezi ndainua wazee wenye wanajiweza na wenye hawajiwezi wote watakuwa watu wote ni sawa kwa sababu wote watakuwa wamenipigia nini kura kumanyika listima abantu bose balanyola tinjira ulalomba yeah na nulomba tinjira tyeninzi makhandi khita khusundi hale sana na nukhole bulahi shijanda la khuli uli mwana muchebechebe na ulakhola ndiyo no shichira basakhulu khusinjire bijana khusinjire na kwenya khulole nutitanga munjiri hindei na kwenya ube mweshimiwe uli mulahi ube mweshimiwe mulahi ulombe bindu munu ulombe matala khula khuli kaka lokho inyuma shisako ishi khula khuha matala khula khuli kachenda abule itawe kwenya ube kiongozi uli mulahi kandi mwana mulahi ukwakhumanya kuni kasi lo kwenya khukho ikasi yeni kwenya ube mwana ukhole ikasi ndei kandi tukuli ndi khuli khumeta yo na waba lukanu makho khuzira tawe shiche bala likhubi ongosi bikhali bele itawe kukwenya ube mwana mulahi kandi khuza kwamanya wibulwa hanu matala yimukhula khuli uchenda mu bulahi shwenda butamanu khuli bayemusiye bandi tawe uli mwana muchebechebi mulahi mwene kuikasi khula khuha ikasi khula khuha mini khula khuha ikasi khali bashara basubira bose bala khuikura na ube mwana mulahi ukhaba mwana mukorata ukhaba mwana ukwahaitsa tawe sawa mzee naona uko na swali hapo hebu niulize Mimi pia niko na swali bwana MCA. yeah Hii maeneo yetu ni maeneo ya chai. Sisi kama wakulima tutafaidikaje
kuhusu maendeleo ya chai yetu hapa, sababu tunaona watu wanataka maendeleo iende juu. Nimesikia mzee, na mimi kwa upande na wakulima ndio shughulikia. Kama ni majani chai, nitasimama pamoja na nyinyi mpate bonus. Nitasimama pamoja na nyinyi muongezewe pesa zenyu. Wakati mnachuna chai mkipeleka huko kwa factory, lazima tuende tuongee na wakubwa huko, niwaambie wakulima wangu lazima wafanye nini? Waongezwe kitu. Ndio mpate hiyo majani chai wasaidie kusomesha watoto wenyu. Ndio wasaidie hata nyinyi kujikimu maishani mwenu. Ndio watu wasimame na familia zao vizuri. Nitasimama na kila mtu na nitafanya kazi kwa roho moja na nitafanyia nyinyi wote. Yes. Mbenili swali. Madala mwetimu kwanza kintu chukutanga zibarabara zivezindamano sana. Alafu isibitali nokuja musibitali konora dinasi ziberoda. Sasa abantu batibwa obora yetale. Nao onakoko na namna gani? Kandi mazi kobena mazi anodala. Madala mwetimu unakora ndili konore mazi madala mwetimu. Iswali linde kobena bana basoma babeni digasi dabi na kobena bana ba mari kweli classe na ifisi yokujya mu secondary eleti kande sabu ibe kuriya musiye wakukweza endebe urakora namna gani? Muyai umoroma bule kuri kijana wandenya ndenya bijana bibirebuka kuri munye hijira undebiri swali rei ubona zinjira nitindamano. Unasema watoto wamesoma kwa hii madala hawana school fees. Wamefika class 8 hawana mahali hata kuingia form 1 ama form 2 shule kwenda kusoma. Umeuliza pia maji. Nasema hii mtaa madala haina maji. Mimi ninasema hivi. Kwa uongozi wangu wa siku 90 nitasimama na nyinyi. Nitawaletea maji. Nitasimama na nyinyi kwa kila jambo. Kama hata ni stima, nitaingishia watu stima hapa. Kama ni barabara, nitaongea na ambaye atakayechaguliwa kuwa kama rais wa nchi. Nimwambia wananchi wangu wametezeka tangu mzee Kenyatta awe uongozini. Hii barabara haijawekwa lami. Sasa ndio maana naomba kura zenyu niwafanyie kazi yenye inastahili. Umefanya vizuri kuniuliza na nataka kijana utembee kwa vijana wengine uambie wengine wanasimama MCA. Wampigie nini? Kura. Elimu. Manyi ogekunekebera kenene sana. Olomkana wakomwe na dhona ndio. Mkano ulaza jusamanyi mbekumpindu visi kampeni baba inge. Kuwaza kondora landetera malala mishigege malambire kuwa waingo maganda gande lambola omwanebe makomkonge school fees abekuneke ndo baka nebe kuneke ndo kidogo mukone kare wanola kundira ndio kwali kuna maganda gande kama penzi ile lakini wafula sehwa minute humbea sana anya kutanzina kwa mwata na omukhano yoyo umbesa mpaka bakete kwete hamba sijumu ile wa ingo sijua muyete sijuka na omwana kena akahora muzakini kena akamasa mulisema kwa ani kama pensa mwabaho na balikepu yetita ombea bas neze twahambola bungali mbaho ni ndaho yelata senda ho upata na senda ho ina mpolisi omundu mukulu mweno lamwanisio olabanisio kanakana. Elimu mwamundu muhendera sana ndakola kutanga ni mukana mbe naye wenyine kindu yokuja kombola atiombe mbe nubusiano mukanura mbe kunubusiano mukanoda kindu yaje mukano neanza na handa kwinze ubukonyi bwe na mukona jula ina amanyi kalima ndo manjibole ndazizidi kulya abembe kumunikendo janga na kampenera wayingo kukane mukone shirebe hayi sawa olambulango likumukwa kokevu yet oli hono buyeto nya kuyeta mukhano oyo mara hono nyobe kuyeta wayingo khane mu campaign none sesi
napo ni omuntu wachisilingi sana sesi nono nenya umpa chisingi chakwe baka kama ngule chi makeup ngule lipstick chiwanja ngone lichoni kupela mukana bana nesikio napo na ke ngonile sana nezo zo hango na hati sekundala yongeneta ke go plate earrings ke go plate lipstick chiwanja ke sukela litu ndiye hapo na hata olumenya mu town yani malaba umuntu wa ushago madala sesi nenya umpa chisingi chenje ngona ho sesi mpe hangoyi Nerim. Shide be oda. Mabora. Nidani dani razios. Yumene bure nyibure umanyiza bure sendi be nazio. Sasa shida ga mbe nayo ndala. Kutua nenjiza da. Eneto kudede nge. Kali mwana mutayi sombora. Nemba sai nangu tulize sai sendi. Zitura saida. Sendi sipako mweka goza kande kuna zitore. Sasa nambange diko. Nombe kubirenge. Ndikodoka ku mtown yamba tebe. Ai. Sendi ngala kutole nduliza zitora hadi shida neki. Na upande wa hospitali nataka wananchi wa hii Madala mtakuwa wananchi wangu nitataka turejesti kitu inaitwa NHIF ndio ukiwa mgonjwa tutakuwa ukienda hospitali unatibiwa bure. Tutaenda kusukumana, tutaleta miswada kwenye bunge tuseme wale wananchi ambao hawajiwezi tuwawekee kitu inaitwa yani tuwasaidie hiyo bili wakiwa hospitali. Serikali ifanye nini? Isimamie. Nataka mtu kama wewe wa maendeleo. Sema yote. Hapo ongea sasa. Joseph huyu anasema hapo. Anasema ukweli. Yeah. Nani ali swali dindi? Mshere. Amba mbutebe, amba mberi au rebe. Nani tayaba zisendi zabaze. Nikuja kuzinora dabe kuko gotwa baze kunara kwekona ndi ugira zisendi jenizi ya pili wa mama wajane wapati hiyo pesa sijui tufanye nini watusaidie serikali utusaidie kuna mahangaiko sana na watoto wale wa baba wamefariki hakuna msaada wasaidiwe. Ni hai. Shere urebiri swari rei. Nza khuri ninza kuba MCA wenyu. Ndacheba kwanira ku sendi tyaba sakhulu. Hichira serikali yalo mbasendi yalo yabunje khasendi tyaba sakhulu. Na basakhulu batukitse myaka khuli chocho. Kenya khabe herwe shindu bakonyuna ina na serikali. Shije munetsi nguje khutokola ikasi tawo. Sasa mushere ndahura report yoyo nachichulanda akasinjira ndenyaba khonyanira kabisa mweru khushindu muri serikali yefu khola ikasi ndei na ula sinjira ndenyamu support kabisa kuri muyayi wenyu wango muyayi wa madalumu muyayi yabirukira munu yama yanzishita tya bantu khu khali munye mwinuke ni khali mu MCO mo hai kasi sula yabirukha tullo mo mukhubiri kura myaka changa chirano yakhola khushidura ikasi eno kwanda khutisha ba bantu nekali kulinzelwa sinjira kuli waingo sinjira na muamula na ndakholi campaign yanje na ndawainua nitasomesha watoto nitajenga shule nitawaletea maji hata barabara zitajengwa nyanzi sana khubituka lyenyu na nyanzi sana shijia mulondi muimbata mburata bandu bambora muimbata waingo mmarari waingo uyu atakhoba khori kasi na loko kubikura Nyasaye akulinde ukubikura kumoyo mula na ikure ya amani. Malapanse chabalumatu. Yani oli network yalopo oli simu yalopo network sero chisinga chirwata. Bena khe khurebe. Yani madalo muno mo sisa. Pantu putanga chini chisinga mulusimu tawa khupele network. Nemo barusianga bari. Kena ka hombe. Abona oyo buye tiposi oyetanga umukana kunyona yoyo. Nemweni ngali yani omupofu omusiro. Wamungona polisi ndani yani tsatili chempele hacha muisambata. Acha kulimata ni software yani ndoko hivi si ndio? Saungula ko sio sitasa ungona ta. Nemwenge na habile hatiti ni wamunyolo musiro hoita. Na mweshi delis. Shika kwanza. Osa bichu kubyata sanenya te sena kusubira kwa chinjukuta.
wewe kuna chinjuku kopia kumkunda kwa si chinjuku sina ndio acha ndio vinjuku vyo vile vita yani usongo hivi vinjuku vya tunachia kibara cha handala he Lelima hey shikanga abakere moyerie mbana madali mbana baboraza wayingo arabugole ndabire nona mnagani iwo Rolandi shikanga khalize bulaza abantu babola ndio lakini msazo inze simwenya kuda msazo nanyore ndebe yi alabana maringo sana asa nzimwenya kuda inze ndeba he inze na wayingo abite zikora nabakere babene zikora zinyinge sana bakere madali mba kwemba za wayingo niye barabita yibe shikanga omokole ndi obene umwe gwemba toka sana munyu msazo uyu ali numkhali wa khane nali khandi bano nurukhana ichoba yoni yindi nashile khuba imsiyeda abena bakhana bosi nabula mangondo kunanyola ya amangondo lwaba imsiye simabukuni nabashere mu madale umusi mwana wenzi mwanya khodayo genya khana khabe mundu yahindira mundu yamanya khumenya nabantu mane mundu musaza kamili anakuba numukali moladali na neba yibo labe nabakali iwaleta na nebuke kokoreta kwa nini utazia madali mu obugole mukana mulla ole neba wayingo araza abugole mukana mwenu iwe rumba mfana mwali mangondo ga wayingo msazo yafana yaba ha mangondo khijira ndolo mtete ya sana nzinda ira dawe ninze kuhaba za mukana madalum hanzi za hosi mbulaza wayingo yashe nawo hanzi za hosi wayingo yashe nawo asa mwenya nduliza imkhana nzinda akomana ya shikanga kajira ke wena wayingo asengezi kola dawe na ndakomana nikajira abakali lakini kutayenza abakali dawe kumwe kipindi ky'emyaka 5 ne barabura kwa obulayi kendekera kumwiranya dawe kumweza tafadhali mwana muyanyu yukhuli kwa khachungu sama khuba keke matala khuli agenda igenda ni ri kandi atukhana kunyola ikura kandi namatuko keneka khuli mwaka mwana newo kwa ikura mwana wayingo ni mwana mulayi sana Tegora kwa kukande ndiko mwana mulayi mwana ki mwana akola ikasi ndeyi kandi yasoma bakadi yasoma yana kwa mbekudaya yasoma ni mwana mulayi kabisa na kandi khuli kubora yino khuli bantu bachunguza khali bashera bahinda baboli mwana wayingo ni mwana ali mucheri sana kandi ni mwana kandi ali na maendeleo malayi kandi mawulo khuli yenye khola mushibala shito obudi gombola ndeba yo musakhulu khulinze mwana oyo ni mwana yibulo munu mwana ali hano shichele shiniuke yanga ai Kotegori wayingo ni mwana kidogo sana na ni mwana mkuzuzu sana kali amanyiko imbere nenyima mba enza bakali babene enza bakana babene yamalaza bana babene boss hakuna kuba kali betu sibayazi wayingo mwenya mba kandi anyoya kuyange mba musakhulu ulamulomene bulu sana nukhabukula khu mwayayo khuli ali ndionyo muyayo yo atukhane anyoli kure shibune nishi bakhali balla balimu balala na bakhali tawo na yatukhane mwana la chenda kala na anyole byaka chirano ni mitititi sana na kwa nini ulamulomene makhulu ulamulomene mati musakho me amsako yakakobole enziwe kebaya Josefu yange kobole mwana oranyoramba please my dear friend yange kogai omanyikibone nzikobole bana bayabene na bana betu batakera musakho kwa kishira kabisa wayingo alanyola ikura shibune kubona alanyola ikura numwana utukhane khali wange ukhole buthime wayingo alanyola ikura na alabira yibe alabira nzikobole wayingo alabira ole bakana barazia zezi zirazo wayingo ne utukhane kunyola ikura mukata mushibala shino ati amarombe nze mushibala shino obe musako kwelibe wayingo atukhane kunyola ikura nzikani sasa kali kulokosena kukubene kulokosena aye kwako kubayeta kulokosena wayingo noramba ye ndizo kuora makuba kwa wayingo mwe ikura iuke yanga shira na hango ho rekhanzi kalinda kutia kabisa wayingo ni oramba zia kabisa zia watimbe wayingo beza wayingo kile mwana mkuzuzo niona ikanto ili kweli atikoe wayingo mama
Nambo letu ngo muni bakere ale mukele kabeza. Nambo ni kumuheza wa ingwe kora. Bana binyu bosi. Barafua. Muhore bana binyu bosi. Mwana mkuzuzo. Kumwe kora. Enza chama abukura bana babe nabagadiza ni siringi. Koko muheze kora ati wa ingo. Usako wewe ni bahati sana. Sasa hapa na kurudi hapa kwangu tena. Hiyo fano manyu msadzo uyu tawe. Ubona ari kumwamiga jirano. Nze khadi zitaka zirano nyala khumwamba. Msadzo nyala khumwamba. Yanje khura muhamba. Msadzo uyu atse khona nyala madara mwe room. Nyala mba khukai. Itsikhura itsa nyola khumba. Na ibe na khonyola khutsa no shinjere usa khumukubele khura. Nundole. Kwanza ndahura khutsa tsa campaign. Apangeza mundu atsa campaign. Ndaorganize bijana. Marumu le majina atsingira akhola khu campaign ya yota. Khurumula. Yibe na kibendi ne omwono nya madarimu. Na kibendi no mwibi. Nanda hula kuza moze mukutano moresi magena. Mpaka nzimba stake paka kuchifu. Nanda rondela kabisa nzimba kuchifu mwarara diko tambe. Ngugada kudabe. Kwene msiye abita kone bijana na mwene mpanga amangana kibita na kwena amani. Yibe mangana ganzeza ko wole msiye amane ripotiri ili neba kendo chosi kerekoleka mwene na kibendi mweza koleta abu ngogada kudabe iwe nya khwangala na ninze sindio umanyenzi yagamanya iwe umanyi kudawe iwe mangana bagadu khautsa kwa msiye no ulandora madalo mukhulu khunu munaruta na iwe yo mobe mularu khuranga mujenda khunjire khunodora makatasi nzi ya komanda mwene Chikanga bwawe na abe mulalo madarima agenda na dora mando. Wai ibe chikanga wai mana kweli umayenze na kosena paka bantu babone neroli ekoseni. Wai mana kweli.